Hi, Bhavani. Hi, sir. How are you, sir? I'm doing great. Thanks for asking. How are you? Fine, sir. Okay, Bhavani. And where are you from? Sir, I am from Yadadri Bhuvanagiri district, sir. Okay. And about your family? I came from a supportive joint family, sir, which consists of 6 members. Okay. Father, mother, and I have 2 elder sister and 1 younger sister. My father name is Chandraya. He is a farmer. And my mother homemaker, sir. Okay. And about your education qualification? Recently, I have completed my MBA Finance from Nallamalla Reddy Engineering College, Gatkesar, sir. Okay. And ఎలా తెలుసు నీకు ఎస్విసి ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి? నాకు ఎస్విసి మా ఫ్రెండ్ మౌనిక సజెస్ట్ చేసింది సార్. తను ఫస్ట్ ఇందులో జాయిన్ అయింది. జాయిన్ అయిన తర్వాత విత్ ఇన్ 1 month 2 months లో తను ప్లేస్ అయింది సార్. Okay. తను రికమెండ్ చేస్తే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. ఓకే. ఓకే. గుడ్ టు నో దట్. అండ్ ఏం నేర్చుకున్నావు ఇక్కడ 2 months ట్రైనింగ్ లో? 2 months ట్రైనింగ్ లో మెయిన్ గా నేను ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఫినాన్షియల్ రేషియోస్ పైన నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకున్నాను సార్. అండ్ మెయిన్లీ కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాను సార్ నేను త్రూ జామ్ సెషన్స్, హెచ్ఆర్ సెషన్స్, గ్రూప్ డిస్కషన్స్. ఓకే. ఓకే. గుడ్ టు నో దట్. అండ్ నీ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేయను. 2 rounds అయింది సార్ ఇంటర్వ్యూ. ఫస్ట్ హెచ్ఆర్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ, తర్వాత ఆపరేషనల్. హెచ్ఆర్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు మెయిన్ గా కమ్యూనికేషన్ పైన ఫోకస్ చేశారు సార్. నెక్స్ట్ ఆపరేషనల్ రౌండ్ ఓకే. వాళ్ళు 15 to 20 క్వశ్చన్స్ వరకు అడిగారు సార్. నేను మాక్సిమం అన్ని క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేశాను సార్. Okay, good చాలా to know ఫ్రీగా అనిపించింది సార్ ఇంటర్వ్యూ రౌండ్ కూడా. బాగా చెప్పాను. Okay, you got selected for Wells Fargo company, Yes, right? Okay, okay. That's a very good company. And when you are going to join? ఆఫ్టర్ 10 days సార్. Okay, congratulations and all the very best. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్.